Hello everyone, welcome to Saimedha Koti, Hyderabad. In this video, I would like to discuss about another class in transformer, the class number 10. The topic is three-phase transformers. So in this topic, I will discuss short notes and concept through questions. This class is useful for Andhra Pradesh State Electricity Board AEE exam and Telangana Genco Transco AE exams. And let us start from the short notes, and after that concept through questions. And short notes from the three-phase transformers, or it is also called observations, key points, summary points, and possible questions from three-phase transformers. Short notes or key points are observations are possible questions from three-phase transformers. What are the short notes? Observations are possible questions from the three-phase transformers. And one of the observation, three-phase transformers are classified based on the configurations such as single unit of the three-phase transformer, and second one, bank of three single-phase transformer. The one is three-phase transformers are classified based on configuration such as so one is a single unit of the three-phase transformers, single unit of three-phase transformer, and second one is a bank of three single-phase transformers. Here. So in this topic, one of the observation is three-phase transformers are classified based on the configuration such as single unit of three-phase transformer and bank of three single-phase transformer. So in this bank of three single-phase transformers, three single-phase transformers are used to transfer the three-phase power from source to the load. And in single unit of three-phase transformer, single unit of the structure is designed to transfer the three-phase power from the source to the load. And here three single-phase transformers are required to transfer the power from source to the load. And here only single unit of the structure is designed to transfer the three-phase power from the source to the load. So this single unit of three-phase transformer again classified into two types. One is three-limbed core type three-phase transformer, and second one is the five-limbed shell type three-phase transformers points. Okay, and sometimes we have a question that construction of the three-limbed core type three-phase transformer, construction of five-limbed shell type three-phase transformer, and this construction three-limbed core type three-phase transformer point of view, construction of three-limbed core type transformer is similar to single-phase core type transformer, and construction of five-limbed shell type three-phase transformer is similar to single-phase shell type transformers. And in single unit of three-phase transformer, the phases are electrically connected either in star or delta, and also magnetically coupled. And in bank of three single-phase transformers, phases are electrically connected either in star or delta,
but magnetically isolated or magnetically uncoupled. So this is one of the important point. And next observation, so second observation from three-phase transformers. Again, three-phase transformers are also classified based on connections, based on the connections of the primary winding and secondary winding, such as one of the transformer is delta delta, the three-phase transformer. So one of the transformer is delta delta three-phase transformer, and second one is star star three-phase transformer, and third one is a delta star three-phase transformer, and fourth one is the star delta three-phase transformer. And one of the special connection repeated questions in the competitive exam, that is open delta, the three-phase transformer. So next, the zigzag connections also there. I will make one more video based on the SCART connection, zigzag three-phase transformer connection. But base general connections of three-phase transformer is the one of the transformer is delta delta three-phase transformer, star star three-phase transformer, delta star three-phase transformer, star delta three-phase transformer, and open delta three-phase transformer connection. So these are the second observations from the three-phase transformer point of view. And next possible question, EMF equation of the three-phase transformer. How to find out the EMF, the equation of the three-phase, the transformers point of view. So EMF equation, it is mentioned on the based on per phase manner, so that EMF induced in the primary winding E1 phase, the is equal to 4.44 the 5F tons per phase, EMF per phase is equal to tons per phase. This number of tons per phase value, T is a number of tons, phi is a flux, and F is a frequency. Number of tons 4.44 5F the tons per phase. And next, EMF induced in the secondary winding of the transformer, the E2 is equal to 4.44. So 5F the tons, here T2 tons per phase, here T1 tons per phase 1. So now here instead of T, we can make it as this one is number of tons per phase N1 phase, and it is equal to N2 phase. And sometimes we can write this is also equal to 4.44 B maximum ANF N1 per phase, and 4.44 B maximum the AN the F N2 per phase 1. So this is the EMF equation of the three-phase transformer. And next possibility of the question, that is EMF per turns ratio in the three-phase transformer. The EMF per turns, EMF per the turns ratio the in three-phase transformers point of view. So this is also one more possibility of the question. How to calculate EMF per turns ratio in the three-phase transformer. So this is equal to EMF per turns ratio E1 per phase divided by N1 number of turns in the primary winding. It is also equal to the E2 per phase divided by the N2 per phase. EMF per phase is always the equal from the primary winding to secondary winding of transformer. Next one more possibility of the question from this concept, that is fifth one. So that is ampere tons per phase, ampere tons. So AT in the sense ampere tons per phase in three-phase transformer. So this is also another possibility of the question. Ampere tons per phase is equal to, so that is number of tons. Ampere tons means current multiplied by tons.
So that I1 phase into N1 phase is equal to I2 phase multiplied by N2 phase. So this is also one more formula from the three-phase transformer point of view. And next possibility of the question, that is sixth possibility of the question. Sixth one is, and how do we calculate the phase turns ratio of three-phase transformer and line turns ratio of three-phase transformer? Phase turns ratio is equal to the phase turns ratio of the three-phase transformer. Turns ratio of three-phase transformer. It is denoted by A. Phase turns ratio of three-phase transformer is denoted by small a. So this phase turns ratio is equal to N1 phase divided by N2 phase, and it is also equal to E1 phase, EMF induced in the primary winding per phase, divided by EMF induced in the secondary winding per phase, E2 phase, and this is the EMF induced in the primary winding divided by the E2 phase, and it is also equal to I2 phase divided by I1 phase. So this is the phase, the turns ratio of three-phase transformer. And next possibility of the question, the seventh one is line turns ratio of the three-phase transformer. Line turns ratio of three-phase transformer. How do we calculate the line turns ratio of three-phase transformer? So this line turns ratio is denoted by the K. So line turns ratio of the three-phase transformer, and this you can write is not line turns ratio. You can call it as, suppose it is denoted by A dash. I am taking this one is A dash, line turns ratio of three-phase transformer. And how do we calculate line turns ratio is equal to, and this is our E1L, so primary line voltage divided by secondary line voltage, and it is equal to, so I2 phase I2 line divided by I1 line. So these are the line turns ratio and phase turns ratio of three-phase transformer. For example, so this, let us take one example. Is 33 by 33 kV by 11 kV transformers. We have a 33 kV upon 11 kV three-phase transformers, and ila ichin ankondi question 33 kV and delta star three-phase transformer annadu. So delta the star three-phase transformer ila ichi okkasari question em adutadante, find out the line turns ratio and phase turns ratio of the transformer. How do we get line turns ratio and phase turns ratio? So this is EMF induced in the primary winding. So this voltage rating mentioned on the nameplate details of three-phase transformer is a line value, so that it is a E1L and this is a V2L, and your primary windings are connected in, okay, these primary windings are connected in delta, whereas secondary windings are connected in the star. So primary winding and secondary windings are connected in the delta. So it is a E1L and E2. And if you want to find out line turns ratio, so how do we calculate the line turns ratio here? The turns ratio of three-phase transformer is equal to, so always E1L divided by, so E2L. So it is equal to, so E1L is equal to 33 kV and E2L is equal to 11 kV. So E1L is equal to 33 kV and E2L is equal to 11 kV. So this value is equal to the 3. And next one, phase turns ratio of three-phase transformer. How do we get the phase turns ratio of the three-phase transformer? And it is equal to E1 phase divided by the E2 phase. So now this value is equal to E1 phase divided by E2 phase. E1 phase, see now to find out the phase turns ratio, we have to see the connection. So which connection it is connected, and see here these primary windings are connected in delta. So that's why in phase voltage in delta connection,
phase voltage is equal to the line voltage, and in the this secondary windings are connected in star. So how do we get? So this value is equal to phase voltage is equal to the line voltage divided by the root 3. So now this value is equal to E1L is a 33 kV, and this value is equal to 11 kV. So 11 kV divided by root 3 values, and this is equal to, so we can say that VA1 well by E21, and this value is equal to, let us simplify now. So it is equal to 33 kV, so multiplied by, so this the 33 by the 11 kV values. So now this value, so we can simplify 33 kV divided by 11 kV values. Now this is equal to 3, and it is a, we can write 33 the kV multiplied by, it is equal to, so root 3 times of 11 kV. So now it is equal to 3 root 3. So we can say that 3 root 3. Alright, this we can simplify, this value is equal to, and 1 by root 3 also will get, so 3 by root 3 values. So up to here, like this we have to calculate line turns ratio and phase turns ratio of 3-phase transformer for any connection. Okay, so like this we have to calculate line turns ratio and phase turns ratio of any given 3-phase transformer. సో ఒక్కోసారి క్వశ్చన్లో సో లైన్ టర్న్స్ రేషియో అండ్ ఫేజ్ టర్న్స్ రేషియో అని మెన్షన్ చేయడు, సింపుల్గా ఫైండ్ అవుట్ ద టర్న్స్ రేషియో ఆఫ్ ద 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటాడు. సో అలాంటప్పుడు అది లైన్ టర్న్స్ రేషియో తీసుకోవాలా లేదా ఫేజ్ టర్న్స్ రేషియో తీసుకోవాలా అనేది ఒక డౌట్ ఉంటుంది. అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెషలీ మెన్షన్ టర్న్స్ రేషియో ఆఫ్ ద 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫేజ్ టర్న్స్ రేషియో ఓన్లీ. అన్లెస్ otherwise specially mentioned turns ratio of 3-phase transformer, the is turns ratio of the 3-phase transformer in the sense the phase turns ratio only. So phase the turns ratio only. So this is denoted by A. So unless otherwise specially mentioned, turns ratio of the 3-phase transformer in the sense the phase turns ratio only. So it is denoted by A. So that means A here have written N1 phase divided by N2 phase, E1 phase divided by E2 phase, or I2 phase divided by I1 phase. So like this we can calculate the line turns ratio and phase turns ratio of 3-phase transformer. And another observation from the 3-phase transformer, 8th one, the here. How do we calculate the KVA rating of the 3-phase transformer? How to find out KVA rating of 3-phase? So KVA rating of or power rating, KVA rating of any 3-phase KVA rating of any 3-phase transformer. The 3-phase transformer is equal to the root 3 times of E1L into I1L, or it is also equal to the root 3 times of the E2L is equal to I2L. So this is a KVA, basic KVA rating of the 3-phase transformer is equal to, where E1L is a EMF induced in the primary winding in terms of the line, and separate EMF current I1L is current passes through the primary winding in a line. E2L is EMF induced in the secondary winding in terms of the line. I2L is the current passes through the secondary winding in a line. So this is a KVA rating of the any 3-phase transformer is equal to root 3 times of E1L I1L equal to root 3 times of E1L I. And sometimes KVA rating, this is in terms of the line. In terms of line parameters, line parameters, and it is also find in terms of the phase parameters also. The KVA rating of KVA, the rating of any 3-phase transformer, that is in terms of
in terms of phase parameters. How do we calculate? So kVA rating of three-phase transformer, any three-phase transformer in terms of the phase. So that is equal to 3 times of E1 phase into I1 phase is equal to 3 times of E2 phase multiplied by I2 phase 1. So this is the kVA rating of any three-phase transformer in terms of the line and also in terms of the phase parameters. And next possibility of the question, the 10th one. So observations, okay, here some key points. I will tell you all the key points. The key points from the delta three-phase transformer connection. Delta three-phase transformer connection. So all key points I am explaining here only in the 10th observation. So key points of delta three-phase transformer. And first one, output line voltage or secondary line voltage. The secondary line voltage V2L is equal to, so V by A, where V is a supply voltage. Let us assume V is a supply voltage and A is a phase turns ratio. And next second one is the secondary line current I2L is equal to A into I, where A is a phase turns ratio, I is a supply current. And next possibility of the question, so third one, delta three-phase transformer. Okay, delta three-phase transformer. The requires, okay, this one is delta, so three-phase transformer require more amount of insulation, and the less amount of the copper material, the material. So this type of the question. So delta three-phase transformer, the delta three-phase transformer requires more amount of insulating material and less amount of copper material. So more amount of insulating the material and less amount of the copper material to design. And economically, so this economically, so this delta three-phase transformer is used for, okay, low voltage and high current and high kVA rating applications. So this type of the question. So economically, delta three-phase transformer is used for low voltage, high current and high kVA rating applications. And next one, possible phasor grooves of the delta three-phase transformer. And possible, so fifth point, so here fifth point from the delta transformer. So that is possible phasor grooves, the grooves of the delta three-phase transformer, grooves of the delta three-phase transformer. So there is a delta three-phase transformer. One is 0 degree connection is possible, 0 degree connection. So 0 degree connection. And this second one is 180 degree connection. Only 0 degree connection and 180 degree connections are possible. So 0 degree connection ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, తర్వాత 180 degree connection ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే, if outgoing terminals of the primary winding and secondary winding are similar, their possible vector group is 0 degree connection. If outgoing terminals of the primary winding and secondary windings are that not similar, then possible vector group is 180 degrees. దాన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, క్లాక్ నోటేషన్లో ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే, సో 0 degree కనెక్షన్ను DD ద 0 degrees అనొచ్చు, లేదా అండ్ DD క్యాపిటల్ D స్మాల్ d అండ్ 12 o'clock అంటాం. సో 0 degree ఆర్ DD 12 o'clock పొజిషన్, అండ్ ఇది క్లాక్ నోటేషన్లో 12 o'clock అంటాం. సో దీన్ని
సో the DD 180 degrees అంటారు, లేదా DD క్యాపిటల్ D స్మాల్ d అండ్ 6 o'clock పొజిషన్ DD 6. ఇక్కడ క్యాపిటల్ D అనేది ఇట్ ఈస్ అ కనెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ అని అంటారు, అండ్ స్మాల్ d అనేది ద కనెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సెకండరీ వైండింగ్, అండ్ 0 degrees అనేది పేస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ ద ప్రైమరీ వైండింగ్ అండ్ సెకండరీ వైండింగ్ అండ్. సో ఇలా పాసిబుల్ పేజార్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ద డెల్టా 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఓన్లీ DD 0 degrees ఆర్ దిస్ ఆల్సో కాల్ DD 12 o'clock, DD 12 అంటాం. సో ఇక్కడ DD క్యాపిటల్ D అంటే ప్రైమరీ వైండింగ్ టెర్మినల్స్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఇండికేట్ చేస్తాం, అదే సెకండరీ వైండింగ్ టెర్మినల్స్ను స్మాల్ లెటర్స్లో ఇండికేట్ చేస్తాం. అండ్ పేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ ద ప్రైమరీ వోల్టేజ్ అండ్ సెకండరీ వోల్టేజ్ని ఇక్కడ డిగ్రీస్లో కానీ క్లాక్ నోటేషన్లో కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దాన్ని మనం పాసిబుల్ పేజార్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ద డెల్టా 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబుల్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ దిస్ ద 10th పాయింట్ కదా. అండ్ 11th పాయింట్కి వచ్చే వరకు 11th 1. సో 11thలో అబ్జర్వేషన్స్ ఫ్రమ్ ఒక అబ్జర్వేషన్ ఆర్ కీ పాయింట్స్, అబ్జర్వేషన్స్ ఒక అబ్జర్వేషన్ ఆర్ కీ పాయింట్స్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as whatever it may be. And this one is key points from star 3-phase transformer, star 3-phase transformer lo. So observations from key points from the star 3-phase transformer lo. First key point endante, so question number 1, so how to find out secondary terminal voltage in terms of the primary terminal voltage or in terms of the supply voltage, and then secondary terminal voltage in terms of the primary terminal voltage V2L is equal to, so here V1L divided by A అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది ద లైన్ వోల్టేజ్. దీన్నే మనం ఒకవేళ లైన్ వోల్టేజ్ V ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం V by A అని రాస్తాం, V by A. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, సో దట్ ఈస్ సెకండరీ లైన్ కరెంట్ I2L is equal to A into I1L. సో దాన్ని మనం AI అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, సెకండరీ లైన్ వోల్టేజ్ అని. మరి స్టార్ 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్లో కూడా ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత కాపర్ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద డిజైన్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ స్టార్ 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో టు డిజైన్ ద స్టార్ 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్, థర్డ్ పాయింట్ ఈస్, సో ఒక దిస్ ఇన్ స్టార్ 3-phase transformer insulation requirement, amount of insulation requirement is less, amount of insulation requirement is less, amount of insulation requirement is the less, and amount of copper requirement is the requirement is the more. Okay, why? Because here phase currents are equal to line current, but phase currents are equal to 1/√3 times, అందుకని తక్కువ ఉంటుంది. amount of phase voltages are less than 1/√3 times of line voltage in star. అదే కరెంట్స్కి వచ్చే వరకు phase currents are equal to line current. That's why in delta in star 3-phase transformer, amount of insulation requirement is less and amount of copper requirement is more. మరి ఎకనామికల్గా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ని ఎక్కడ వాడతాం? సో ఎకనామికలీ, సో దిస్ ఎకనామికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ద స్టార్ 3-phase transformer is used for high voltage, low current and low KVA rating application, high voltage and low KVA rating applications point of view. And in star transformer, tertiary winding is used to make the EMF sinusoidal. So now this one is another point in star. So star 3-phase transformer, the tertiary winding is used, tertiary winding is used to make the EMF sinusoidal,
EMF sine wave or sinusoidal. So why? Because tertiary winding must be connected in delta to provide the closed path within the phases for third harmonic component of the flux. ఇలా హార్మోనిక్ కంపోనెంట్ సంబంధించి ఐ విల్ మేక్ ఏ వన్ మోర్ వీడియో, హార్మోనిక్స్ ఇన్ ద త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, హార్మోనిక్స్ ఇన్ ద సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అండ్ ఈ హార్మోనిక్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఇంకో క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను. అందుకని ఇక్కడ నేను రాయట్లేదు అవి. సో షార్ట్ నోట్స్లో. సో కంప్లీట్ హార్మోనిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో దానిపైన ఎక్కువసార్లు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. సో దాని గురించి నేను వేరే టాపిక్లో డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ ఇట్ స్టార్ త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టెరిషరీ వైండింగ్ ఈజ్ యూజ్ టు మేక్ ద EMF సైన్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టెరిషరీ వైండింగ్, ద స్టార్ త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏమంటామంటే త్రీ ఫేజ్ త్రీ వైండింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబుల్ ఫేజార్ గ్రూప్స్ ఏముంటాయి? సో దీంట్లో ఉన్న పాసిబుల్ ఫేజార్ గ్రూప్స్. సో సిక్స్త్ పాయింట్, ద phasor groups in star the three phase transformer లో possible phasor groups. One is same 0 degree connection ఉంటుంది, 0 degree connection. అండ్ 0 degree connection అంటే సో ఇలా దాని రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది, YY 0 degrees అంటాం, లేదా YY 12 o'clock అని కూడా అనొచ్చు, YY 12 o'clock. అండ్ సెకండ్ కనెక్షన్ 180 degree కనెక్షన్ అని. సో 180 degree కనెక్షన్ను సో ఇలా YY 180 degrees అని, లేదా YY the 6 o'clock అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. పాసిబుల్ ఫేజార్ గ్రూప్స్ in star three phase transformer. And next point, another one, 12th point here, 12th one, key points from delta star three phase transformer. So this is the key points, okay, from delta star three phase the transformers. What are the observations from delta star three phase transformer are key points from delta star three phase transformer. So first question, how to find out secondary line voltage in delta star three phase transformer? So that is equal to V2L is equal to the √3 times of the V1L by A. So it is equal to, so if it is supply voltage is equal to some finite value V, and this you can write √3 times of V by A. And second possibility of the question is secondary line current I2L. So how do we calculate the secondary line current? I2L is equal to, so AI1L divided by √3. So this you can write, so AI by so √3L. So delta star three phase transformer produces highest secondary terminal voltage and lowest secondary current at same turns ratio, voltage rating and current rating. So now this one is, and one more observation here from this point, this is the third point here. Delta the star three phase transformer connection produces highest secondary terminal voltage among all three phase transformer connection. The connection at same voltage rating and turns ratio. So this turns ratio point of view. So this one is same voltage rating and turns ratio. And next one more point, so see here third point, this is the third, and this is the fourth point about delta star three phase transformer point. So delta star three phase transformer, the three phase transformer the produces lowest secondary current among all three phase transformer connection at same current rating
current rating and tons ratio. So and tons tons ratio అనొచ్చు. That same current rating and tons ratio దగ్గర so delta star 3-phase transformer produces lowest secondary current. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ terminal voltage, secondary terminal voltage is high, current is a low. So that's why delta star this another point, the delta star this delta star 3-phase transformer is best suitable for the step of transformer. Delta star 3-phase transformer is best suitable for step of transformer. And next one, delta star 3-phase transformer used in delta star transformer is used in the distribution system. So this is also one more question. And why? Because the secondary star connection provides the neutral point to supply the power to the single phase load satisfactory. That's why this delta star 3-phase transformer used in the distribution system. And next, phasor groups. This phasor groups point of view, possible phasor groups. So possible the phasor groups in delta star 3-phase. So there are the one is 0-degree connection and next one 0-degree connection అనొచ్చు. ఈ 0-degree connection నేను ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సో dy 12 అనొచ్చు, దీన్ని dy 12. And next sorry, it's not 0-degree connection, I repeat once again, listen. And this possible phasor groups, that is a first one plus or minus 30-degree connection and second one is 180-degree plus or minus 30-degree connection. So plus or minus 30-degree connections and ఇది plus or 180-degree plus or minus 30-degree connection. సో ఇది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే విత్ క్లాక్ నోటేషన్లో సో ఇలా డి డెల్టా సో స్టార్ సో 1 o'clock అనొచ్చు, ఒక 1 ఆర్ డివై 11 o'clock అంటారు, 11 o'clock. సో నెక్స్ట్ 180 degrees అన్నప్పుడు సపోజ్ డివై 7 ఆర్ ద ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30 degrees ఆర్ డివై 5 అని. సో డివై 5. సో ఈ విధంగా ప్రైమరీ ఒకవేళ డెల్టాలో ఉంటే డెల్టా అలా మనకు, అందుకని డివై 1 డివై 11 డివై 7 అండ్ డివై 5 అనే 4 కనెక్షన్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతాయి. సో ఇందులో పాసిబుల్ phasor గ్రూప్స్ ఇన్ ద డెల్టా 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్లో సో వన్ ఈజ్ అ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30-degree కనెక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ 180-degree plus or minus 30-degree connections. So these are all possible questions from delta star 3-phase transformer. Next observation, 13th one is key points from star delta 3-phase transformer. 13th point, the key points from star delta. Key points from star delta 3-phase transformer. So star delta means primary windings are connected in star whereas secondary windings are connected in delta. So how do we find out secondary line voltage? So secondary line voltage V2L is equal to, so that is V1L divided by root 3A, it is equal to V by root 3A. So star delta 3-phase transformer. And second one is, that is I2L, secondary line current. So root 3 times of the I2L. So it is root 3 times of I2L is equal to root 3 times of I1L, I1, A into I1L. So A is a phase turns ratio and it is equal to, can write root 3 times of AI. So secondary line voltage and secondary line current. So next similar way, the here star delta 3-phase transformer produces lowest secondary terminal voltage among all 3-phase transformer connection at same voltage rating and turns ratio. So star delta, the 3-phase transformer produces lowest the secondary terminal voltage
terminal voltage among all, okay, all three phase transformer connection at same voltage rating, same voltage rating and turns ratio. So this is also another possibility of the question. And next fourth point about star delta three phase transformer. And star delta three phase transformer produces highest, okay, produces highest secondary current, the current from, okay, secondary current among all three phase transformer connection at same current rating and turns ratio, సో దీనిపైన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లోయెస్ట్ అని, తర్వాత విచ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రొడ్యూస్ లోయెస్ట్ సెకండరీ కరెంట్, హైయెస్ట్ సెకండరీ కరెంట్, సో తర్వాత లోయెస్ట్ సెకండరీ వోల్టేజ్, హైయెస్ట్ సెకండరీ వోల్టేజ్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అనదర్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ ద పాసిబుల్ సియర్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ the use ఒక స్టార్ డెల్టా త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ is best suitable for step down the transformer laga use చేసి స్టార్ డెల్టా త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ is best suitable for the step down transformer. And fifth one is sixth point here, the sixth one, and in this case పేజార్ గ్రూప్స్, ఒక ఇలా క్వశ్చన్లు అడిగేది పాసిబుల్ పేజార్ గ్రూప్స్ ఏమి ఉంటాయి. సో ఏ విధంగా పాసిబుల్ పేజార్ గ్రూప్స్ అంటే సేమ్, ఫస్ట్ వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30 డిగ్రీ కనెక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ 180 డిగ్రీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30 డిగ్రీ కనెక్షన్. ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30 డిగ్రీ కనెక్షన్ ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30 డిగ్రీస్ అన్నప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఏంటి, స్టార్ కదా, వై, సో D1 ID1 అండ్ YD11 అనొచ్చు. సో దీన్ని YD, సో 7 ఆర్ YD, ఒక YD5 అని. సో ఇలా 4 కనెక్షన్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. సో ఈ 4 కనెక్షన్ మనం పేజర్ డయాగ్రామ్ ఉపయోగించి చేయాల్సి వస్తుంది. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30 డిగ్రీ, 180 డిగ్రీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 30 డిగ్రీ 7. సో మనం ఒకవేళ డిగ్రీలో చెప్పాలనుకున్నప్పుడు YD1 అంటే, సో దీన్నే మనం ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు, YD 30 డిగ్రీ ఒక ల్యాగ్ అంటాం, 30 డిగ్రీ ల్యాగింగ్. అండ్ దీన్ని YD11 అనేది YD 30 డిగ్రీ లీడ్ అని అంటారు. సో దీన్ని ఇంకోలా చెప్పాలన్నప్పుడు YD7 అనేది సో YD 220 డిగ్రీస్ అండ్ YD5 అనేది YD 150 డిగ్రీస్ అని. ఇక్కడ 30 డిగ్రీ ల్యాగింగ్, 30 డిగ్రీ లీడింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ విధంగా కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం పాసిబుల్ పేజార్ గ్రూప్స్ in the star delta three phase transformers point of view. And next one, observation key points from open delta three phase transformer lo question adutadu. Well, there are two questions. So ela ante, so next observation here, next short notes, okay, that is 14th point here, key points from, okay, from the open delta త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఏమేమి కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ఓపెన్ డెల్టా త్రీ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో హౌ మెనీ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, ఒక టూ సింగిల్ ఫేజ్ సిమిలర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్, టూ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ హియర్, సో ఓపెన్ డెల్టా కనెక్షన్ ఈజ్ possible in the bank of three single phase transformer only. So open delta three phase transformer connection is possible in the bank of three single phase transformer, but not single unit of the three phase transformers approach. But how many transformers are required? Only two single phase transformers are required.
So this connection, so it is used in కోల్ మైన్స్ లో యూజ్ చేసే కనెక్షన్ ఏంటంటే, అంటే ఎక్కువ స్పేస్ అవసరం లేని దగ్గర మనం ఓపెన్ డెల్టా కనెక్షన్ వాడవచ్చు. జనరల్గా అండర్ గ్రౌండ్ కోల్ మైన్స్లో కానీ ఇలాంటి స్పేస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ యూజ్ చేసే కనెక్షన్ ఏంటంటే ఓపెన్ డెల్టా 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద 3-phase పవర్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు ద లోడ్. And next possibility of the question from here, the fourth point C, and sometimes the kV or capacity of the open delta connection, capacity of open delta 3-phase transformer is equal to, open delta 3-phase transformer is equal to 1/√3 times of the capacity of, okay, this capacity of the closed delta 3-phase transformer connection, and here 1/√3 times 0.577 times of the capacity of closed delta. Din percentage lo cheppalante 57.7% of capacity of closed delta 3-phase transformer. And next one, capacity of the single transformer antadu. So konchalu capacity of, see another point, capacity of single transformer in open delta connection is equal to, so √3/2 times of the capacity of, okay, this capacity of single transformer in closed delta connection, closed delta 3-phase transformer connection. వాళ్ళ డెల్టా ట్రాన్స్ఫార్మర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు, సో కెపాసిటీ ఆఫ్ ఓపెన్ డెల్టా కంప్లీట్ కెపాసిటీ, దీన్ని మనం కేవీఏ రేటింగ్ కూడా అనొచ్చు. కేవీఏ రేటింగ్ ఆఫ్ ద 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటాం. సో ఇది కేవీఏ రేటింగ్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో దట్ ఈస్ ద √3 టైమ్. ఇలా √3 టైమ్ అంటే ఎంత, 0.86 టైమ్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్ క్లోజ్డ్ డెల్టా, అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు, సో దట్ ఈస్ 86.6% ఆఫ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సింగిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. సో దీనిపైన ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా షార్ట్ నోట్స్ కానీ, అబ్జర్వేషన్స్ కానీ, కీ పాయింట్స్ కానీ 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్, ఎస్పెషల్లీ 3-phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్ పైన అడిగినప్పుడు, సో ఈ పాయింట్స్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, let us solve some question based on this concept. Question number 1 is, a 3-phase star delta transformer has secondary to primary turns ratio per phase of 5. From the primary voltage of 400 volts, the secondary voltage would be option 1 3464 volts, option 2 1154.7 volts, option 3 2000 volts, and option 4 46.2 volts here. And given transformer connection, that is star delta 3-phase transformer. So that is star delta 3-phase transformer was given. And next one, here mentioned clearly turns ratio from secondary to primary. Turns ratio అనగానే primary నుంచి secondary గా తీసుకోవాల్సింది. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో సెకండరీ టు ప్రైమరీ తీసుకుంటే ఇక్కడ N2 phase divided by N1 phase is equal to 5 అని అర్థం. కానీ phase turns ratio A is nothing but this A we have calculated, this A is nothing but phase the turns ratio from primary to secondary winding. Turns ratio from primary to secondary winding. So A మనం ఎలా డిఫైన్ చేసాం, phase turns ratio from the primary to the secondary winding. So that is equal to N1 phase divided by N2 phase అన్నప్పుడు ది వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 1/5 అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సెకండరీ టు ప్రైమరీ అన్నాడు, కానీ ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఇచ్చిన విధంగానే తీసుకోవాలా. N2 phase by N1 phase ఈక్వల్ టు 5. మనం ఒకవేళ ఏ వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ phase turns ratio of the 3-phase turns, that is equal to N1 phase divided by N2 phase is equal to 1/5. So we got phase turns ratio and also star delta 3-phase transformer. So which voltage is required? Secondary line voltage are required. So ilanti question adugutundi. So we know the formula to find out secondary line voltage. The V2L is equal to this V2L is equal to, second in star delta 3-phase transformer,
So that is V1L, so divided by V1L and 400 primary line voltage is given. So V1L is equal to 400 volts. So V2L is equal to V1L divided by root 3 times of the A. So therefore this formula is required to answer this question. And therefore, so V2L is equal to V1L is a 400 divided by root 3. So into 1 by, so this 1 by the 5 value. So A is equal to 1 by 5. And therefore this is equal to 400 into 5 divided by root 3. So where the V2L is equal to 2000. So divided by, so 2000 divided by root 3 values. So V2L is equal to 1 by root 3 value is the 0.577 multiplied by 2000 values. Okay, multiplied by. ఇప్పుడు జీరోస్ అన్ని కట్ చేసినాం అనుకోండి, పాయింట్ ఇక్కడకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ 577 మల్టిప్లైడ్ బై 2 చేస్తే 1154, ఒక 54.7 వోల్ట్స్ అనేది ఆన్సర్. సో V2L is equal to the 1154.7 volts is the answer. So option 2 is correct for this question. And next let us solve question number 2. A 3-phase delta star transformer has secondary to primary turns ratio per phase of 5 for primary line current of 10 amps. The secondary line current would be, so given transformer is the delta star turn. Option semi-chart 2 amps, తర్వాత option 2 3.464 amps, option 3 1.633 and option 4 1.155. So delta star 3-phase transformer was given and line voltage, line current I1L is equal to the 10 amps of the current. And this point is important, the turns ratio from secondary to primary. So it is given in the question, N2 phase divided by N1 phase is equal to 5. So therefore A is equal to always N1 phase primary turns ratio, phase primary value divided by secondary value I2 phase, it is equal to 1 by 5. So we got, and which voltage is which current is required? Secondary line current is required. What is the formula to find out the secondary current? Secondary current in case of delta star 3-phase transformer. So in delta star 3-phase transformer, I2L is equal to the AI. So this I2L is equal to the A into I1L divided by, so root 3 times. I2L is equal to AI the divided by root 3. So I2L equal to the A is 1 by 5 and I1L is equal to the 10 amps. So divided by the root 3. So it is equal to pi by the root 3 value. So 1 by root 3 value is equal to 0.577 multiplied by 5. So 0.575 multiplied by, it is almost equal to 1.155 amps. 1.155 amps అనేది ఆన్సర్. ఆప్షన్ 4 is correct for this question. And approximately 0.5 into అంటే 1 point something వస్తాయి, 1.55 అనేది ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. A 3-phase star delta 3-phase transformer as primary to secondary turns ratio of 5 per primary current of 10 amps. The secondary line current would be option 1 50 amps, option 3 3.464 amps, option 4 is 86.6 amps, option 4 is 150 amps. ఈ క్వశ్చన్ లో ఇలా ఇచ్చింది, ప్రైమరీ ఫస్ట్ వన్ స్టార్ డెల్టా 3-phase transformer was given and next primary to secondary, directly you can here given value N1 phase divided by N2 phase is equal to the 500. దీన్ని మనం A అనుకోవచ్చు. A is equal to N1 phase divided by N2 phase, that is equal to 5. And primary line current I1L is equal to 10 amps. Now secondary line current కావాలి. So I2L calculate చేయాలి. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం I2L per star delta 3-phase transformer లో? So in star delta 3-phase transformer, I2L is equal to the root 3 times of A times of I1L. So I2L is equal to the root 3 into 5, so multiplied by 10, and it is equal to root 3 multiplied by 50. So this one is a 50 times.
అండ్ √3 మల్టిప్లైడ్ బై 50 అంటే సో ఇవాళ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, √3 మల్టిప్లై చేస్తే 86.6 ఆమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో 86.6 అనేది ఆన్సర్. సో √3 మల్టిప్లైడ్ బై 50, so 86.6 amps is the right answer for this question. And next question, a bank of 3 identical single phase, the 250 kVA 11 kV 230 volts transformer is used to provide 400 volts low tension supply 11 kV 3 phase substation. The effective kVA rating bank will be option 1 the 250, here also 250, 2500, 500 and the 750 అని ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ సింగిల్ పేస్ ఇక్కడ బ్యాంక్ ఆఫ్ 3 సింగిల్ పేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో here KVA rating of the single phase transformer, one single phase transformer is equal to the 250 kVA. Per bank of 3 single phase transformer, how many single phase transformers are required? 3 single phase transformers are required. So that KVA rating of this KVA rating of the 3 phase transformer is equal to, so this 3 phase transformer, so 3 into multiplied by the 250 kVA, so equal to that is 750 kVA. So this the 750 kVA answer for this question. 750 kVA is the right answer for this question. So like this we have a questions based on the concept of 3 phase transformer connection. I have taken some questions. There are many questions based on 3 phase transformer based on the parallel operation, phasor groups and how to find out the phasor groups. This part we will discuss in another video, and so I will show you how we have recorded videos in our Saimedha Koti, Hyderabad. So exactly online course details, I will tell you online course details ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది. సో టాపిక్ వైజ్ డిజిటల్ వీడియో క్లాసెస్ ఉంటాయి. ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి టాపిక్ గురించి డిజిటల్ వీడియో క్లాసెస్, అంటే ఒక టాపిక్ థియరిటికల్గా ఏ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అనేది వీడియో క్లాసెస్. తర్వాత ప్రతి టాపిక్లో ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రతి టాపిక్లో టాపిక్ వైజ్ ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ అదేవిధంగా ప్రతి టాపిక్లో జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతి టాపిక్లో ద యూపీఎస్సి ప్రీవియస్ ఇయర్ యూపీఎస్సి క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాం. అండ్ ప్రతి టాపిక్లో ప్రీవియస్ అదర్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాం. అదేవిధంగా ప్రతి టాపిక్లో స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేశాం. ఎలక్ట్రికల్ మిషన్ తీసుకుంటే పిఎస్ బిమ్రాస్టా క్వశ్చన్స్ కావచ్చు, ఇంకా వేరే బుక్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకున్నాను. అలా స్టాండర్డ్ బుక్స్ అన్నీ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్లో డిస్కస్ చేశాను. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కూడా సేమ్ పవర్ సిస్టంలో కూడా ఇలా స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేశాను. సో ఇదే ఆన్లైన్ కోర్సులో టాపిక్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, సబ్జెక్ట్ వైజ్ డాన్ టెక్స్ట్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఫుల్ లెంత్ లైవ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయబడుతుంది. సో ఈ కంప్లీట్ ఆన్లైన్ కోర్స్, రికార్డెడ్ ఆన్లైన్ కోర్స్ అనేది ద స్పేస్ గేట్ యాప్ ద్వారా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మరి ఇంత మంచి కంటెంట్ అనేది చాలా తక్కువ ప్రైస్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సంస్థ ఏదైనా ఉంది ఇండియాలో అంటే అది సాయిమేధ కోటి, హైదరాబాద్. మరి ఎంత ప్రైస్లో ఉండొచ్చు అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్. అది ప్రైస్ ఎంత అంటే, సో ఏఈ అండ్ ఏడబ్ల్యూ కోచింగ్ ఒక రికార్డెడ్ కోర్స్ తీసుకోవాలంటే ఆన్లైన్లో విత్ మెటీరియల్తో పాటు కలిపి సో ఓన్లీ 9,000 రూపీస్, ఒక 9,000 రూపీస్. అదేవిధంగా మెటీరియల్ ప్లస్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ రికార్డెడ్ కోర్స్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు అది 27,000 రూపీసే ఉంది. సో దీనితో పాటు సో మీకు స్పేస్ గేట్ యాప్లో సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 28th ఆన్వర్డ్స్ ఒక న్యూ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఎలా అంటే లైవ్ క్లాసెస్ ప్లస్ రికార్డింగ్, అంటే ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో రికార్డింగ్ చేసిన ఒక లైవ్ క్లాస్ మీరు వినొచ్చు. అంటే మీకు ఒక ఆఫ్లైన్ క్లాస్ విన్నంత ఫీల్ అనేది కలుగుతుంది ఆ క్లాస్ ఉన్నప్పుడు. ఆ బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే 28th ఆఫ్ దిస్ మంత్. సో మీకు ఈ కంప్లీట్ కంటెంట్ అనేది సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క స్పేస్ గేట్ యాప్ ద్వారా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కాల్ చేయండి. సో నెంబర్స్ మీకు ఒకసారి చెప్తాను. 9848692598, మరొక నెంబర్ 9849713451. సో ఈ నెంబర్
మా కోఆర్డినేటర్ శశికాంత్ సార్ వాల్మీకి నెంబర్. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి. స్పేస్ గేట్ యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా, డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సో మీకు ఈ నెంబర్ కాల్ చేస్తే సార్ వివరంగా వివరిస్తాడు. మీకు మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను శశికాంత్ సార్ను మీకు ఈ వీడియో ద్వారా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. రండి సార్, ప్లీజ్ వెల్కమ్. హలో, నమస్తే అండి. నా పేరు శశికాంత్ వాల్మీకి. మన సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ డైరెక్టర్ జేసి రుద్రపాటి సార్ పర్యవేక్షణలో తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కానీ పడబోయే జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్స్, ఏఈ, ఏడబ్ల్యూ, సబ్ ఇంజనీర్, జూనియర్ ఇంజనీర్ అన్నిటికీ కోచింగ్ ఇస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా ఏఈ, ఏడబ్ల్యూకి మన స్పేస్ గేట్ యాప్ ద్వారా కేవలం 9,000 రూపాయల్లో మీకు కేవలం 9,000 రూపాయలు కంప్లీట్ కోర్సు అంటే మీకు ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్తో పాటుగా లైవ్ సెషన్స్ అంటే కమింగ్ 28 నుంచి లైవ్ క్లాసెస్ కూడా ప్రతిరోజు 7 గంటల చొప్పున మీకు ఒక 1000 గంటల షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేయబోతా ఉన్నాం. ఈ 1000 గంటల క్లాసులు కనుక కరెక్ట్గా వింటే ఈ 5 నెలల్లో మీరు సబ్జెక్ట్లో మాస్టర్స్ అవుతారు. ఏ జాబ్ పడినా దాన్ని క్రాక్ చేసే విధంగా ఇస్తా ఉన్నాం. సో ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్తో పాటుగా సో ఇక్కడ చూడండి, ప్రీ రికార్డెడ్ నేను రాస్తాను ఇక్కడ. సో నెంబర్ 1 వచ్చేసి మీకు రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్. నెంబర్ 2 వచ్చేసి లైవ్ సెషన్ 28 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 28 ఈ లైవ్ మీకు కుదిరితే 100కి 100% ప్రయత్నించండి. ఈ లైవ్ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే కొత్త సిలబస్కి అనుగుణంగా తీయబోతున్నవి, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీతో తీస్తున్నాం. ఇవి ఒకవేళ కుదరకపోతే మీరు మళ్ళీ ఏ టైంలో అయినా సరే మీరు చూసుకునే విధంగా రికార్డ్ చేసి పెడతాం. దీంతో పాటుగా మీకు మెటీరియల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. దాంతో పాటుగా టెస్ట్ సిరీస్ ఆల్రెడీ బ్రహ్మాస్త్ర టెస్ట్ సిరీస్ ఒకటి ఆల్రెడీ యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ లైవ్ క్లాసెస్ జరుగుతుంటే ఏ చాప్టర్కి ఆ చాప్టర్ లైవ్ టెస్ట్లు కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం ఎవరైతే 27th లోపల జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకి కేవలం 9,000 రూపీస్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు చేయవలసింది ఇమ్మీడియట్గా మన స్పేస్ గేట్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ట్రిపుల్ వాళ్ళైతే ట్రిపుల్ కోర్స్కి వెళ్ళండి, ఈసీ వాళ్ళైతే ఈసీ కోర్స్కి వెళ్ళండి, సివిల్ వాళ్ళైతే సివిల్ కోర్స్కి వెళ్ళండి. ట్రిపుల్ ఈసీకి మాత్రం లైవ్ ఇస్తున్నాము, సివిల్ వాళ్ళకి మాత్రం ప్రీ రికార్డెడ్ ఇస్తా ఉన్నాం. డైరెక్ట్గా మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని డెమో వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ వీడియోస్ చూసి డైరెక్ట్గా యాప్లోనే మీరు పే చేసుకోవచ్చు. ఇమ్మీడియట్గా మీ యొక్క డెబిట్ కార్డు కావచ్చు, క్రెడిట్ కార్డు కావచ్చు, ఏ కార్డ్ అయినా మీరు ఉపయోగించి మీరు పే చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే అతి తక్కువ ఫీజులో కేవలం 9,000లో మెటీరియల్ కాస్ట్ మీకు దాదాపుగా మినిమం 2-3 వేలు ఖర్చు అవుతుంది. మళ్ళీ ఆన్లైన్ కోర్సు, మళ్ళీ లైవ్, మళ్ళీ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇంకోటి, సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఏదైనా నోటిఫికేషన్స్లో మీరు రాసుకోవాలనుకుంటే, మళ్ళీ ఏదైనా జాబ్ రాసుకోవాలనుకుంటే కేవలం 2,000లో మళ్ళీ ఒక 1 year రెన్యువల్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.